session, and it's me, Hima Haridas from Tiju Academy, Tiruvalla. Welcome you all to the session. Let me wait a few seconds for everyone to join. After that, we can start our session. എല്ലാവരും അത്യാവശ്യം most of the students are taking dates for Jan and Feb, so please do prepare well. Focus more on your tough modules, like ഇപ്പോൾ പല സ്റ്റുഡൻസിനും പല മൊഡ്യൂൾസ് ആണ് പൊതുവേ ടഫായിട്ട് വരാറ്. ചില സ്റ്റുഡൻസിന് റീഡിംഗ് ആണ് ടഫ്, ചില സ്റ്റുഡൻസിന് ലിസണിങ് ആണ് ടഫ്. സോ പ്ലീസ് ഡു പ്രാക്ടീസ് വെരി വെൽ. എക്സ്പെഷ്യലി നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ടഫായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു മൊഡ്യൂളാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. ഫോക്കസ് ഓൺ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഫോക്കസ് ഓൺ മാക്സിമം മെറ്റീരിയൽസ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഗെറ്റ്. നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്സിൽ നിന്നാണെങ്കിലും ഈവൻ നമ്മുടെ കസിൻസ് ആരെങ്കിലും എഴുതുന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ സൈഡിൽ നിന്നാണെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽസ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ പ്രാക്ടീസ് ദാറ്റ്, ട്രൈ, ഗിവ് ഇറ്റ് എ ട്രൈ, സോ ദാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാക്സിമം ഫെമിലിയർ ആയിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, യെസ് വിനോദ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ആൻഡ് ഫോർ ഓൾ അതർ സ്റ്റുഡൻസ്, മറ്റ് സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു അഡ്വൈസാണ്, പ്ലീസ് ഡു പ്രാക്ടീസ്. പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ടേക്ക് വെരി ലോങ് ബ്രേക്ക് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ. നമ്മൾ സെഷൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ പ്രാക്ടീസ് സെഷൻസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിലും ഒരുപാട് ബ്രേക്ക് എടുക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് നോക്കുക. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ബിക്കോസ് ഐ തിങ്ക് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി സ്റ്റുഡൻസ് നോ OET എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഫീൽഡിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. ദെയർഫോർ നമുക്ക് ഒരു 2 or 3 days ഗ്യാപ്പ് എടുത്താൽ യു വിൽ ഫോർഗെറ്റ് തിങ്സ്, ഓർ യു വിൽ ഹാവ് സ്ലൈറ്റ് ഹമ്മിങ് ആൻഡ് പോസസ് കമ്മിങ് ബാക്ക്. പിന്നെ തിരിച്ചു വരുന്നത് പോലെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഫീൽ ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാക്സിമം ഇങ്ങനെയുള്ള ടൈമുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് സ്പീക്കിംഗ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ എൻഡിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ക്ലാരിഫൈ ഇറ്റ്. ഇപ്പം ഫോർ അവർ എക്സാംസ് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ്, ഓർ ദി സ്റ്റുഡൻസ് ആർ ഗെറ്റിംഗ് ബോത്ത് ഷോർട്ട് ആൻഡ് ലെങ്തി കാർഡ്. ഷോർട്ടായിട്ടുള്ളതും ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള കാർഡുകളും രണ്ടും കിട്ടുന്നുണ്ട്. സോ പ്ലീസ് ഡു പ്രിപ്പയർ ഫോർ ബോത്ത്. രണ്ടിനും പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ടിരിക്കുക. ജസ്റ്റ് ഒരെണ്ണത്തിന് മാത്രമായിട്ടല്ല, രണ്ടിലും ഓക്കെ ആയിരിക്കണം, കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കണം ചെയ്യാനായിട്ട്. Okay, I think now we can move on to our session. So today it's a very short card. വളരെ ചെറിയൊരു കാർഡാണ്. So the setting is a nursing agency. Last week we did a community health center role play. ഒരു community health centerൻ്റെ role play നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നു. അതുപോലത്തെ തന്നെ kind of a similar one. Not the exact same, but a bit different. In this, it is clearly given you are the head nurse talking to a daughter of the patient who is very old or who requires nursing services. ഒരുപാട് ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു നഴ്സ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഷോർട്ട് ആൻഡ് ടു ദ പോയിൻറ്റ്. പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതായിട്ട് ഒന്നും നമുക്കിതിൻ്റെ അകത്തില്ല. ഓക്കെ, അപ്പം നെക്സ്റ്റ് വി ക്യാൻ മൂവ് ഓൺ ടു ദ ടാസ്ക് പാർട്ട്. ബിഗിൻ വിത്ത് വാം ഗ്രീറ്റിംഗ്സ്. Try to know more about why the patient's daughter is looking for this nursing services. Try to know more about the patient or her health condition. Explain everything about the nursing services your agency offers. Explain to the patient's daughter that what charges can be applied. Inform that you will arrange a nurse. അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു റോൾ പ്ലേക്ക് അകത്ത് വരുന്നത്. ഫ്രം ദിസ് വാട്ട് ഡു യു ഫീൽ? ഇസ് ഇറ്റ് എ നോൺ കേസ് ഓർ ആൻ അൺനോൺ കേസ്? ഇത് നോൺ കേസ് ആണോ അൺനോൺ കേസ് ആണോ? യു ക്യാൻ കമൻറ്റ് ഡൗൺ യുവർ ആൻസേഴ്സ്. എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ഡൗൺ ചെയ്യാം. ആകെ ടാസ്കേ നമുക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. 1 2 3 4 5 6 ടാസ്ക് വിത്ത് നോ ബ്രാക്കറ്റ്സ്. Is it a known case or an unknown case? Known ആണോ unknown ആണോ? What do you feel? Yes, Vinod, that's right. It is an unknown case. Unknown case role play aanathu. But when you're looking at the task, you may have understood that in this role play there is no brackets, so technically you have to give information. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ബ്രാക്കറ്റും ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇൻഫോർമേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അതിൻ്റെ അകത്തൊന്നും ഇല്ല. നഴ്സിംഗ് സർവീസസ് നമ്മളാണ് പറയേണ്ടത്,
എന്തൊക്കെ ചാർജസ് വരും, ഇതെല്ലാം നമ്മളാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പോവേണ്ടത്. ഓക്കെ. So yes, Marilyn, that's right. Yes, it is an unknown case. So how are we going to start this conversation? Begin with the warm greetings. Or warm greeting odu koodi start cheyuka. So focus on your intonation first. ആദ്യം തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ഇൻറ്റോനേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ കോൺവെർസേഷനെ ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? How can we start this conversation? ഇപ്പം ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. സോ ബി പ്ലെസൻറ്റ്. യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ഗുഡ് മോർണിംഗ്. മൈ നെയിം ഇസ്. In this role play card, don't use I am a registered nurse or I am one of the registered nurses. In this role play card, a specific designation is given for you. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡെസിഗ്നേഷൻ ഇതിൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ you can say my name is. I am a head nurse അല്ലെങ്കിൽ I am the head nurse working in this nursing agency. So the intro part is clear, I guess. Good morning. Have a seat or please be seated. After that, you can give your introduction. My name is. I am the head nurse working in this nursing agency. Yes, Ashwati, correct. I am the head nurse working in this nursing agency. So how are we going to initiate this conversation? എങ്ങനെയാണ് ഇനി നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? ഈ ടാസ്ക് നമുക്കിനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമല്ലോ. Try to know more about why the patient's daughter is looking for the nursing services എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിയണം. How can we do that? You can comment down your answers. എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു കോൺവെർസേഷനെ ഒന്ന് ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുക? You can start with what brings you here today or how may I help you? May I know the reason behind your visit? Yes, Marilyn, that's right. How can I help you? Or may I know the reason behind your visit? നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇവിടെ വന്നത് എന്നൊന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാമോ എന്നുള്ള കാര്യം പറയാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ we can start the conversation and in this role play this person അല്ലെങ്കിൽ the interlocutor is telling us that he or she is here to know about our nursing services for his or her parent. അവരുടെ ഒരു മാതാപിതാക്കൾ ആരെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു നഴ്സിംഗ് സർവീസസിനെ പറ്റി കൂടുതലായിട്ട് അറിയാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. May I know the reason behind your visit? Yes, Vaishnavi, that's right. അപ്പോൾ നമ്മളത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് okay, we can first tell them that okay, you are at the right place and I am here to provide you further assistance. അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലുള്ള അസിസ്റ്റൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ റെഡിയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം പറയുക. നെക്സ്റ്റ്, try to know more about why the patient's daughter is looking for the nursing service. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് എന്തിനാണ് അവർ നഴ്സിംഗ് സർവീസ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? സോ വി നീഡ് ടു ഗെറ്റ് ആൻ ആൻസർ. അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം? എങ്ങനെയാണ് നമുക്കത് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്നത്? May I know? You can start with that. May I know? May I know why you are looking for a nursing service? For my better clarification, let me know more about looking for the nursing home. Ashwati, there is a correction. For my better clarification, can you please let me know why you are looking for these nursing services? Nursing home alla, nursing service ആണ് ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നഴ്സിംഗ് ഏജൻസി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ? എ നഴ്സ് വിൽ ബി വിസിറ്റിംഗ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്. ആ രീതിയിലാണ്. നഴ്സിംഗ് ഹോം എന്ന് പറയുമ്പം എ പേഷ്യൻറ്റ് വിൽ ബി മൂവിങ് ഇൻ ടു എ നഴ്സിംഗ് ഹോം. ദീസ് ടു ഹാവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഡിഫറൻസ്. നല്ല രീതിയിലുള്ള ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, യെസ്. അപ്പം അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ആണല്ലോ. അപ്പം ഈ ഒരു കേസിൽ യു ക്യാൻ ആസ്ക് ദ നെയിം. ഫോർ മൈ ബെറ്റർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ക്യാൻ യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ യുവർ നെയിം പറയാമോ എന്നുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ്, ഡു വി നീഡ് ടു ഡോക്യുമെൻറ്റ് ദ പേഷ്യൻ്റ് നെയിം ആൻഡ് ഏജ്? ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ഉണ്ടോ ഈ ഒരു കേസിൽ? ക്യാൻ യു പ്ലീസ് കമൻറ്റ് ഡൗൺ യെസ് ഓർ നോ. ഇതിൽ നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ നെയിം ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ?
Okay, Merlin has commented yes. Okay, can the other students also respond? Okay, Ashwati has commented no. ഓക്കെ, മറ്റുള്ള സ്റ്റുഡൻസിന് എന്താണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ അവരോട് ഡോക്യുമെൻ്റ്, പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ നെയിം ആൻഡ് ഏജ് ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ, നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, വിനോദ് ഹാസ് കമൻറ്റഡ് യെസ്. ഓക്കെ, സോ ദ ആൻസർ ഇസ് യെസ്, ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്യണം. Okay, let me tell you why it is necessary to document the patient details. Nursing agency aanu, so in this scenario we definitely need to get all the information regarding the patient, including the patient's name as well as their age, because we are the one who are going to provide a service for them. So technically nammalku aa patient inde name, age, health related aayittulla ella karyangalum equally important aanu. So we need to get their information. Clear aano? Ashwati and Vaishnavi ellarkum manasilayo endondaanu documentation venam ennu parayunne? Even though this is an enquiry case, ഇത് ജസ്റ്റ് അവരൊരു ക്ലാരിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി വരുന്നതാണ്, നഴ്സിംഗ് സർവീസസിനെ പറ്റി അറിയണം. ബട്ട് വി വിൽ ബി അറേഞ്ചിങ് എ നഴ്സ്, നമ്മളൊരു നഴ്സിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ആ പേഷ്യൻറ്റിനെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ വിടുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വി റിയലി നീഡ് ടു നോ, നമുക്കറിയണം പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഏജ് എത്ര, അതായത് ഹൗ ഇസ് ദ പേഷ്യൻ്റ് സ്ട്രെങ്ത്, അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ഹിസ് ഏജ്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഓർ വാട്ട് സർവീസ് വുഡ് ബി ബെറ്റർ. ഇൻ കേസ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് നഴ്സ് what type of service would be better for my father ennu choichal, we really need to have a clear picture on the patient's health. So adondu thanne we really need to document the patient's name and age. Appo in case oru scenario varuvana, ദാറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് അവർ തന്നെ നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് നഴ്സ് എന്ത് തരത്തിലുള്ള കെയർ ആണ് എൻ്റെ അച്ഛന് വേണ്ടി വരിക, എനിക്ക് കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് ഈ സർവീസസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് അവർ തരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ നെയിം, പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രെങ്ത് എങ്ങനെയാണ്, പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഒരു മൊത്തത്തിൽ ഉള്ള ഒരു ഹെൽത്ത്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് അവരോട് ക്ലിയർ കട്ടായിട്ടൊരു ആൻസർ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഏജും ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സോ ഏജ് ചോദിക്കുക എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക. നെക്സ്റ്റ്, in this role play, this patient's relative or the patient's daughter is going abroad, വെളിയിലേക്ക് പോവാണ്. സോ ഇത്ര ദിവസത്തേക്ക് they need a nurse to take care of his or her father. അവരുടെ ഫാദറിനെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത്ര ദിവസത്തേക്ക് they need a person. അപ്പം അതാണ് ആവശ്യം. നെക്സ്റ്റ്, try to know more about the patient or her health condition. പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷനെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയുക. സോ വാട്ട് ക്യാൻ വി ഡു ഫോർ ദിസ്? എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ച് തുടങ്ങണോ? എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക്? എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു കോൺവെർസേഷനെ ഒന്ന് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുക? യു ക്യാൻ ആസ്ക് പെർമിഷൻ. വുഡ് യു മൈൻഡ് ഇഫ് ഐ ആസ്ക് യു എ ഫ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിഗാർഡിങ് യുവർ ഫാദേഴ്സ് ഹെൽത്ത്? നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ്റെ ഹെൽത്തിനെ പറ്റി ഞാൻ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചോട്ടെ എന്നുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ബോദറേഷൻ ഉണ്ടോ ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ. വെൻ ദേ സേ നോ നഴ്സ് യു ക്യാൻ ആസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ പെർമിഷൻ, അലൗ ചെയ്തതിന് താങ്ക് യു എന്ന് പറയുക. ആൻഡ് വാട്ട് ഓൾ ആർ ദി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദാറ്റ് വി നീഡ് ടു ആസ്ക്? എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ്? എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് അവരോട് ചോദിക്കാനുള്ളത്? പേഷ്യൻ്റ് ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വാട്ട് ഓൾ ആർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദാറ്റ് വി നീഡ് ടു ആസ്ക്? യു ക്യാൻ കമൻറ്റ് ഡൗൺ യുവർ ആൻസേഴ്സ്. ഓക്കെ, എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ്? The first one, what about his general health? Okay, we can ask that. What about his general health? Or you can say, can you please tell me about his general health? അങ്ങനെയും ചോദിക്കാം, കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആണ്. ഓക്കെ, വൈഷ്ണവി, വി ഓൾറെഡി സ്കിപ്ഡ് ദ നെയിം ആൻഡ് ഏജ്. നെയിം ആൻഡ് ഏജ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ നെയിം ആൻഡ് ഏജ് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? Okay, daily routine. Can you please tell me regarding your father's daily routine? Does your father have any ongoing medical condition? Yes, Vinod, we can ask that. You can ask, does your father have any ongoing medical condition or is he on any medication?
Okay, next Vaishnavi has commented food time, medication time, follow up നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന കാര്യമല്ലല്ലോ. ഫോളോ അപ്പ് ഓക്കെ, നമുക്ക് പേഷ്യൻ്റ് എന്തെങ്കിലും ഫോളോ അപ്പ് പോകുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, ഫുഡ് ടൈം, വെൻ ഡസ് ഹി പ്രിഫർ ടു ഹാവ് ഹിസ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഓർ ഹിസ് ഫുഡ്, ഇൻ ജനറലായിട്ട് ഫുഡ് എങ്ങനെയാണ് കഴിക്കാനായിട്ട് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. മെഡിക്കേഷൻ ടൈം ഇസ് നോട്ട് ദാറ്റ് നെസസറി, ബിക്കോസ് നമുക്കറിയാം മെഡിസിൻ പ്രോബബ്ലി നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ബിഫോർ ഫുഡാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അത് കുഴപ്പമില്ല. ഇനി ഫോളോ അപ്പ്, regarding the follow-up, before asking that we need to know whether the patient is having any underlying health conditions. Does your father have any underlying health condition? മെർലിൻ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ചോദിക്കണം. അണ്ടർലൈങ് ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻസ്, എന്തെങ്കിലും ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് വേണം ചോദിക്കാനായിട്ട്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്, ഹൗ ഇസ് ഹിസ് മൊബിലിറ്റി, എങ്ങനെയാണ്, പേഷ്യൻ്റ് അസിസ്റ്റൻസ് വേണ്ടി വരുമോ? അതായത് പേഷ്യൻ്റ് റീസെൻ്റ്ലി സർജറി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ പേഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒബ്വിയസ്ലി ദേ വിൽ റിക്വയർ സം അസിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം അവർ സൈഡ്, നമ്മൾ കുറച്ച് അസിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അല്ലാത്ത പേഷ്യൻസ് ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ, നമ്മൾ അസിസ്റ്റൻസ് ഒന്നും കൊടുക്കണ്ട, പേഷ്യൻ്റ് തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തോളും. ഹൗ ഇസ് ഹിസ് മെഡിക്കേഷൻ അഡ്ഹറൻസ്, മെഡിക്കേഷൻ കംപ്ലയൻസ് നമ്മൾ ചോദിക്കത്തില്ലേ, വിച്ച് ഇസ് ലൈക്ക് ഇസ് ഹി കംപ്ലൈങ് വെൽ വിത്ത് ദ മെഡിക്കേഷൻസ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിക്കും. മെഡിസിനൊക്കെ സമയത്തിന് എടുക്കുമോ അതോ നമ്മളുടെ ഒരു അസിസ്റ്റൻസ് വേണോ എന്നുള്ള കാര്യം. അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം. ഹൗ ഇസ് ഹിസ് മെഡിക്കേഷൻ അഡ്ഹറൻസ്, മെഡിക്കേഷനുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു മെഡിക്കേഷനൊക്കെ എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെ, പ്രോപ്പറായിട്ടാണോ അതോ പുള്ളിക്കാരൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കാം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണോ? പിന്നെ നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന അനദർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ്, ഡസ് ഹി റിക്വയർ എനി അസിസ്റ്റൻസ് ഫോർ ഹിസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ഡെയിലി ലിവിങ്, പുള്ളിക്കാരന് നമ്മൾ അസിസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കണോ ഒരു ഡെയിലി ലിവിങ് ആക്ടിവിറ്റീസിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഓവറോൾ വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുണ്ടോ ഇത്രയും ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാദറിങ്ങിൽ? ക്യാൻ യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ യുവർ ഫാദർ activities of daily living? Okay, Jinsi, can you please tell me about your father's activities of daily living? About ആഡ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പം അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്നത്, ഹാസ് ഹി അണ്ടർവെൻറ്റ് എനി സർജറീസ് റീസെൻ്റ്ലി, ഈ അടുത്തെങ്ങാനും സർജറി വല്ലതും ചെയ്തിരുന്നോ? നെക്സ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഇസ് ദ പേഷ്യൻസ് അലർജീസ്, അലർജിക് ആണോ എന്നുള്ളത്. കാരണം ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് 20 to 25 days we are going to completely take care of the patient, so we really need to know, is the patient allergic to any substance or medication? Is your father allergic to any substance or medication? എന്തെങ്കിലും മരുന്നിനോടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവിനോടോ അവർ അലർജിക് ആണോ, ഈ ഒരു കാര്യം നമുക്കറിയണം. ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചോദിക്കണോ? Do we need to ask anything else? Have we completed all the questions? So let's just summarize. ഒന്ന് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത്. First we are asking them, does your father have any underlying health conditions or is he taking any medications? You can ask any of these questions. Is he on any medication? You can ask that. Next, how is his general health? General health എങ്ങനെയാണ്? Is he complying well with the medications? മെഡിക്കേഷൻസുമായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ കംപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? Can you tell me about his mobility? Or does he require assistance in his mobility? നടക്കുന്ന സമയത്ത് ആരെങ്കിലും അസിസ്റ്റൻസ് വേണോ? Another thing you can ask is he using any medical equipments? എന്തെങ്കിലും മെഡിക്കൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? If necessary, has he underwent any surgeries recently? ഈ അടുത്തെങ്ങാനും സർജറീസ് വല്ലതും ചെയ്തിരുന്നോ? ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് അലർജിക് ആണോ എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി, ഇസ് ഹി അലർജിക് ടു എനി മെഡിക്കേഷൻ ഓർ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ഫാർ ക്ലിയർ ആണോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും? ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ക്യാൻ വി മൂവ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ? Okay, next task.
നെക്സ്റ്റ് 2 ടാസ്കുകൾ, ദ നെക്സ്റ്റ് 2 ടാസ്ക്, ഇഫ് യു വോണ്ട് യു ക്യാൻ കമ്പൈൻ ദീസ്. ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം. കമ്പൈൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ, ഇറ്റ്സ് പോസിബിൾ because these two things are clearly connected. When you are speaking about the nursing services, you can with that you can explain the charges also, which would be easy for them to understand. We don't have to give explanation, and after that you don't have to ask, do you know regarding the charges in this nursing service? Adonnu venonnilla, you can directly go to that. Okay, Anil Kumar, could you please tell me about his dislikes in daily activities? Dislikes in general would be much fine, because daily activities matrallalo, there are so many other things. So just for that you can say, could you please tell me about his dislikes in general? എന്തെങ്കിലും ഇഷ്ടമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളുണ്ടോ എന്നുള്ളത് in general ആയിട്ട് പറയാമോ? ഇത് നമുക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി explain everything about the nursing services your agency offers. Let me elucidate for you regarding the nursing services that are available currently. ഇപ്പോൾ എന്തൊക്കെ സർവീസസ് ആണ് അവൈലബിൾ എന്നുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. Explain, for the word explain, the synonym is elucidate, or you can use elaborate. Both the words are fine. Okay? So till now, is it clear for everyone? So what all are the nursing services that you can give? In this role play card, there is no bracket information. So technically, we are going to decide what all are the services in our nursing agency. എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സർവീസസ് എന്നുള്ളത് നമ്മളാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. What all are the services? If you want, you can check on our last live session also, because it is something similar. That one was a bracketed information in which the services are clearly mentioned, so there is no need to put anything from our own hand to give an explanation. But in this card, there is no bracket information given, so clearly we have to give an explanation on our own. So the first one is 24 hours care. Or you can say, firstly, we do have 24 hours care in which your father will be provided all sort of assistance or all kind of assistance throughout the day and night. രാത്രിയും പകലും അച്ഛന് നമ്മൾ കെയർ കൊടുക്കും, എല്ലാ രീതിയിലുള്ള അസിസ്റ്റൻസും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അതാണ് 24 hours care. Okay. Secondly, we have 12 hours care. 12 മണിക്കൂർ കെയർ. 24 അല്ല, പകുതി, കട്ട് ഷോർട്ടായി പകുതി. 12 hours care in which your father will be provided care either during the day or night as per the requirement. എങ്ങനെയാണോ അവർ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ കെയർ കൊടുക്കുക. ഒന്നെങ്കിൽ രാവിലെ അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി, ഈ 2 രീതിയിലായിരിക്കും കെയർ കൊടുക്കുന്നത്. Is it clear till now? ഈ 2 ഏജൻസി സർവീസസും ക്ലിയർ ആണോ? Okay, I hope it is clear. Next is the last service, that is hourly care. അതായത് മണിക്കൂറിനനുസരിച്ചുള്ള കെയർ. In your father's case, he is not having any difficulties. He is complying well with the medications and he doesn't require any assistance. Therefore, what we can do is we can provide a visiting nurse for on our basis, ഓരോ മണിക്കൂറിനനുസരിച്ച്, in order to check his vitals, in order to check his mobility, is he complying well with the medication, and after that the nurse will leave. Nurse അത് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പൊക്കോളും. These are the services, and the charges for these services are, for the 24-hour service we will be charging ഇപ്പം ഇത്ര euros, you can say that, not in rupees, you can say in euros, 25 euros or 100 euros. And for the 12 hours we will be charging this much, and for hourly care this much. So these all are the services and the charges that can be applied. Am I making myself clear to you? Or you can ask,
do you want me to explain anything else to you? ഞാൻ ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണോ എന്നുള്ളത്. So is it clear till now for all the students? ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണോ? നമ്മൾ ചാർജസ് യൂറോ ഫോമിലാണ് കൊടുക്കുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോന്നിനും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാം. ഇനി ആഫ്റ്റർ എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ദ സർവീസസ് യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ആസ്ക്, can I explain you regarding the charges that can be applied? If you want, you can ask like that. Allengil you can directly inform the charges. You don't have to ask them, can I explain? You can directly move on. Angane venengil cheyyam. Next what we can do is there anything else that I need to clarify? ഞാൻ വേറെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യണോ? Is there anything else that I need to address? ഞാൻ ഇനി അഡ്രസ്സ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇത് നമുക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. Okay, after that what we can do is inform that you will arrange a nurse. ഒരു നഴ്സിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ when you're ending the conversation you can just ask them, okay, now can you tell me what service do you prefer for your father? നിങ്ങൾ എന്ത് തരത്തിലുള്ളൊരു കെയർ ആണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഫാദറിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് ചോദിക്കാം. Or do you have any doubts അല്ലെങ്കിൽ do you have any questions in mind? നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടോ? ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ പറ്റുമോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ആണോ, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് കമൻറ്റ് ഡൗൺ. വി വിൽ ഗീവ് യു ആൻ അപ്ഡേറ്റ് അബൌട്ട് ഹിസ് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഓൺ എ ഡെയിലി ബേസിസ്. യെസ്, വി ക്യാൻ ടെൽ ദാറ്റ് അറ്റ് ലാസ്റ്റ് when they had decided what service they require. At last you can mention that. Don't worry, we will give you an update about his improvement or about his health. If he is not having any ongoing conditions, technically there is no improvement. So we will give you an update about his health on a daily basis. എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ നിങ്ങളെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അത് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അവർ സർവീസ് പ്രിഫർ ചെയ്ത് ചാർജസ് ഓക്കെ ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഡു യു ഹാവ് എനി അതർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്? എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടോ? ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണോ? ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ. നെക്സ്റ്റ് യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ടെൽ ദം, ഓക്കെ, ഐ വിൽ അറേഞ്ച് എ നഴ്സ് ആസ് പെർ യുവർ പ്രിഫറൻസ് ഫോർ യുവർ പ്രിഫേർഡ് ഡേറ്റ്. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആ ഡേറ്റിലേക്ക് ഒരു നഴ്സിനെ ഞാൻ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ഐ വിൽ അപ്ഡേറ്റ് യു. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ സേ, ഓക്കെ, ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞ് യു ക്യാൻ കൺക്ലൂഡ് ദ കോൺവെർസേഷൻ. Is it clear so far? ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? Do you have any doubts? You can conclude the conversation by telling that, okay, I hope I have cleared your doubts regarding the nursing services. If you have any doubts, you can feel free to contact me. I will arrange a nurse as per your requirement. And after that I will update you. ഞാൻ നിങ്ങളെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം. ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ. ദിസ് ഈസ് ഹൗ യു ക്യാൻ കൺക്ലൂഡ് ദിസ് കോൺവെർസേഷൻ. ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു കോൺവെർസേഷനെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുക. ഡു യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ് ഇൻ ദിസ് റോൾ പ്ലേ കാർഡ്? ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? മാം, വി ഷുഡ് ആസ്ക് ഹർ നെയിം ഡ്യൂറിങ് ദ 3 minute റൈറ്റ് മാം? നോ ജിൻസി, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് നെസസറി. ദിസ് ഈസ് ആൻ അൺനോൺ കേസ്. അൺനോൺ കേസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കോൺവെർസേഷനിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നോൺ ആകാനുള്ളൊരു ഇൻഡിക്കേഷൻ നമുക്കിതിലില്ല. ഹൂ ഈസ് ഓൾഡ് ഓർ ഹൂ റിക്വയേഴ്സ് നഴ്സിംഗ് സർവീസസ്, അവരോട് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അൺനോൺ കേസാണ്. സോ നമുക്കത് ചോദിക്കണമെന്നില്ല. 3 minutes ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും വേണ്ട. കോൺവെർസേഷനിൽ വന്ന്, ഫോർ മൈ ബെറ്റർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ക്യാൻ യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ യുവർ നെയിം, ആൻഡ് ഫോർ മൈ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ പർപ്പസ് ക്യാൻ യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ യുവർ ഫാദേഴ്സ് നെയിം ആൻഡ് ഏജ്. മതി. ഡസ് എനിബഡി എൽസ് ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ്? മറ്റുള്ള സ്റ്റുഡൻസിന് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഈ ഒരു കാർഡിൻ്റെ അകത്ത്? ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ ഫോർ എവ്രി വൺ. ഹോപ്പ് ഐ ഹാഡ് ക്ലിയർഡ് ഓൾ യുവർ ഡൗട്ട്സ്. ഡു യു സ്റ്റിൽ ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ്? ഡു യു സ്റ്റിൽ ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ് ദാറ്റ് ഐ നീഡ് ടു അഡ്രസ്? ഞാൻ ഇനി അഡ്രസ്സ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ? സോ വെൻ ദേ സേ നോ, okay, I will update you
or you can say I'll arrange a nurse as per your requirement. നിങ്ങളുടെ റിക്വയർമെൻറ്റിനനുസരിച്ച് ഞാനൊരു നഴ്സിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് പറയാം. If you want, I will give you the leaflets regarding the services which we are providing here. Okay. Megha, you can say if you want, I will give you a leaflet. One leaflet is enough. Okay. A leaflet regarding these services, not these services, these services which we are providing here. You can go through it. Owing to his disease condition means what, ma'am? Where can we use this? Owing to his disease condition എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആളുടെ ഒരു ഡിസീസ് കണ്ടീഷനെ കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ, ആളുടെ ഒരു ഹെൽത്ത് സ്റ്റേറ്റസിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ. ഇപ്പം in some role plays the bystanders will be telling that nurse, do you think this level of care is really necessary for my mother? അങ്ങനെയുള്ള കോണ്ടെക്സ്റ്റിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഓവിങ് ടു ഹിസ് ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓവിങ് ടു ഹർ കറൻറ്റ് ഹെൽത്ത് എന്നുള്ളത്. ക്ലിയർ ആണോ ശ്രുതി? ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് ഐ ഹാവ് ക്ലിയർഡ്. യെസ് ജിൻസി, ആഫ്റ്റർ ഗ്രീറ്റിംഗ്സ് ആണ്. യെസ്, ഗ്രീറ്റ് ചെയ്തു, ഇൻട്രോ കൊടുത്തു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരെന്തിനാണ് വന്നതെന്നുള്ളതൊക്കെ ചോദിച്ചു. വി ഗോട്ട് ദ ഡീറ്റെയിൽസ്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ചെയ്യുക. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ആസ്ക് ഫോർ ദിസ് ഇൻ്റർലോക്യൂട്ടർ നെയിം ഫോർ മൈ ബെറ്റർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ക്യാൻ യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ യുവർ നെയിം? ഗ്രീറ്റിംഗ്സ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെയല്ല, കുറച്ചും കൂടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളത് ചോദിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. So thank you everyone for joining the session. Now we are concluding our session for today. If you have any doubts, feel free to comment down.